বেরিয়েছে তো? সব পরীক্ষা করে লিখেছে? সে আর বলতে হবে না কাকা, একেবারে জ্বালামির মাথায় লিখেছি। ভাড়াটে চাই একখানা অতি মনোরম ঘর, খুব দক্ষিণে প্রচুর আলো বাতাস আসে, 70 ফুট শুরু, আর ঠিকানা হলো 32-7 বাসরাম গোদালে। কত লিখতে গেলে কেন? আবার বেশি পয়সা গেল এক রাত। কি বুঝছো না কাকা, বড় ভাই ধরতে হলে সালেরটা টোকতে আনতে হবে না? কিন্তু বলছিল কি, কি আবার কি বললি? বলছিল কি, কেন নিজের ভাড়া দিয়ে বাড়িগুলো কেটে আসছে? তোমার কি টাকার অভাব? জানো তো ভাড়া একটা বড় লাইব্রেরি, ঘরটা যদি লাইব্রেরি হতো। লাইব্রেরি? আহা, শুনে একেবারে আমার জল হয়ে গেল আমার। বললি ওই সমস্ত ছাই মাছগুলো বই পড়ে কার কি উপকারটা হবে? খালি পাকানো শিখবি, বই তো নয়। এই আমাকেই দেখ না, পড়বার মধ্যে তো পড়ি খবরের কাগজের শেয়ারের দরে, ব্যাস আর দেখতে পাই না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মাসে থাক সেসব কথা। কোথায় আবার ইনকাম ট্যাক্সের লোক আবার খাওয়া পেতে আসে। হ্যাঁ, আর ওই তো তোদের হাবুদত্ত ফার্স্ট ক্লাস এমএ, বই পড়ে চোখ প্রায় কানা, মাসে পাই কত? খুললে 150। লাইব্রেরি? হ্যাঁ, কিন্তু কাকা লাইব্রেরি মানে জ্ঞান, মানে আলো। থাক বকিস নে, আলো। তাহলে তো হাবুদত্তের ঘরে 5টা লাইট জ্বলতো। দেখে আয় না, ইলেকট্রিক বিল দিতে পারিনি বলে কানেকশন কেটে দিয়েছে। যা এখন সরে পড় সামনে থেকে। ভূপেন্দা, ও ভূপেন্দা, আছো? মরেছে সকালবেলা রাত থেকে আছি, ঢুকে পড়ো। তারপর ভূপেন্দা, সব ভালো? তোমার গেটে ব্যথা হয়েছিল, এখন একটু ভালো? সামনে দুটো দাঁত মোড় খেয়েছিল, সে দুটো তোলে ফেলেছো তো? তোমার কম্বলের ব্যায়ামটা এখন? থামুন থামুন রাম রাম বাবু, একটু দম ফেলতে দিন তো। চিরকাল তো আপনি আর মশাই দিয়ে চালালেন, হঠাৎ গাদামুলি ধরেছেন কি? বড় ব্যাপার কি? এত ওরা করেছি ভূপেন্দা, আর সেটা টের পেলো। হাজার লোক একটা মন্দির লোক পাড়ার মাথায় গাঁজা দিতে। রূপে গুণে, হ্যাঁ হ্যাঁ, রূপে গুণে সূর্যের দেশে বৈদিত্য পুরুষ, শুধু দাদা কেন ওকে তো ঠাকুরদা বলে অতৃপ্তি হয় না। চুপ কর বন্ধু কথাটা, বেশি অস্তাদি করিস নে। তা দেখুন রাম রাম বাবু, আপনাকে তো আমার হাড়ে হাড়ে চেনা আছে মশাই। অকারণে এত মধুমিষ্টি করবেন সে পাত্র তো আপনি নন। মতলবটা কি ঘুরে বলুন দেখি। ছি 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 ছি, মতলবটা কি থাকবে? পাড়া প্রতিবেশী একটু খবর নিতে আসা, এই মাত্র। ভাবছিল আপনাকে ভোটাই তো আপনি ভাড়া দেবেন। দেবো বই কি, সেই জন্যই তো ভিক্ষে পড়িয়েছি। তাই গেল। ও না না, এই চিন্তা নয়। ভাবলুম মানে দাদা বলে তোমার মাথা, একবার সকালে খবরটা নিয়ে আসা, মানে খবরের বেড়াতে কেমন আসে একটু দেখে আসে। মানে ভাবছিলুম, বলছিলুম, মানে 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 করতে হবে না, ভাড়া নিতে চাও সেই তো সোজা বললেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, যেমন কথা। দাদা বলেন পাড়ার মাথা, আমাদের অভিভাবক। তাই ভাবছিল কি আর আমাদের কাছে ভাড়া চাইবে।
আমরা আমরা 10 জন মিলে সৌদিকে একটু বসবো, একদমে তার কথা খোলা হবে, আর এটা দুটো গল্প বটে। আশা আইডিয়া কাকা, লাইব্রেরি তো করতে দিলেন না, এবার পাড়ার অপর মাঝে এনে আসেন আড্ডা বসিয়ে। চুপ, নির্বাচন শুনে নদী ফেলছে তাই না? সরে বন্ধ মশাই, আমার বলছি দাদা, খুব হয়েছে, আর দাদাগিরিতে কাজ নেই। জান জান, আমার আর সময় নষ্ট করবেন না। কি আমরা পাড়ার লোক আমাদের অপমান করে মশাই, দুহাতে তো মাথা বাঁধিয়ে এসেনি, মরবেনি একদিন, প্রকটের পক্ষে কাঁদবে। কাম দিয়ে তোমাদের দরকার নেই, তাহলে ভূত হয়ে একটা ঘাড় মোটকাবো আমি। ও কর্মার ঢেকি সব আমার বাড়িতে তাছাড়া আড্ডা বসাতে এসছেন। কামলা, কি হয়েছে কাকা? একটা কোটকা এনে দিত হাতের কাছে, এলেই তারা করবি। রোজকার কোথায় পাবো? তোমার উপর বাদল ছুটে নিয়ে আসবো? খবরদার খবরদার, ওই চুরিতে হাত দিবি নে। এই তো তোর রোগাপটটা ডিম দিকে চেহারা, খোঁজ করে কেউ কেড়ে নিলে দামি চুরিটা গেল। Good morning. आते हैं good morning. May I know money? আমি কি জানতে পারি? Who is Mr. Kalapatro? এখানে তো কলাপাত্র বলে কেউ নেই, তবে ইনি আমার কাকা ভূপের দালমা। আপনি so glad to meet you. আমার বেদহাতটা গেল। I'm sorry, মানে আমি দুঃখিত, extremely sorry, অত্যন্ত দুঃখিত। দুঃখিত? আপনি তো দুঃখিত হলেই খালাস, এদিকে আমার বেদহাতটা আমার গেল। Would you understand? মানে বুঝতে পারি, মাফ করবে। যে কলনিকা খেয়ে নেবে, সেরে যাবে, তা are you going to rent this room? সেই জন্য তো পয়সাকে বিকে উপর দেওয়া হয়েছে। ওকে, কি রে কেন এগুলো চলবে? আইগা তা ভালোই চলতো, তবে 8-10টা খোপ কইরা দিও লাগবো। কিসের খোপ? খোপ না হলে একেলো কুকুর উলান থাকবো কেমন কইরা, কামড়া কামড়ি কইরা পুরো ক্ষেত বাঁধাইয়া দিব না। কি যে কর, কুকুর কেন রে বাবু? কুকুর না তো কি কোর্তা থাকবে না কে করে? কোর্তার বাড়ি করে অত বড় বাড়ি, এই ঘর মুখটা এবার কোন দিকে? কি যে কর, হাসাইলেন মশাই, নিতান্তই হাসাইলেন। সে কি কুকুরের জন্য ঘর ভাড়া দিতে এসছে? আচ্ছা, উপায় নেই কিনা? আটা কুকুর মশাই দুটো গ্রেট ডে, দুটো অ্যাসেশিয়ান, দুটো টেরিয়ার, দুটো ব্রিটিশ, বুঝলেন? এই 8টায় মিলিয়া যখন জিখই দিতে আরম্ভ করবো তখন প্যার পাইবেন সুক্কা হারে কর। সেই জন্যই তো মা ছাড়ই থুড়ি ম্যাম সাহেবের লগে বাবু থুড়ি সাহেবের একেবারে রাম আগুনের যুদ্ধ বাইরে গেল। শেষে একটা ম্যাম সাহেব একটা লাঠি নিয়ে সাহেবের থাক মানে the point is যে কথাটা হলো বাড়িতে একটু ডিস্টারবেন্স মানে গোলমাল হচ্ছে, তাই কুকুর গুলো এখানে যাবে, একজন কিপার মানে চক্রবর্তী। হ্যাঁ, কুকুরের জন্য ঘর ভাড়া দেবো? আইগা না কোত্তারে থুড়ি ম্যাম সাহেবের গায়ে, যদিও সাহেবের কুকুর গাইছে তাহলেও সাহেব কুকুর না মানুষই। তুই শাট আপ করা, তুই চুপ করো না। বলছিল কি
I like to engage this fruit for me. মানে আমি বারটা নেব। তাহলে আজ বিকেলে মাফ করবেন, কুকুর টুকুরে এখানে সুবিধা হবে না, আপনারা আসতে পারেন। বলে কি কুকুরের যে আটটা কুকুর কি ভয়ানক, কামড়ালে তো জলাতঙ্ক। বড় লোকের কুকুর কাকা, তাতে অ্যান্টিসেপ্টিক দেওয়া আছে, কিছু হবে না। ও কিসনে না স্যার, মাফ করবেন, কুকুর টুকুরের এখানে সুবিধা হবে না। ভুল করতে আছেন মহাশয়, মহাভুল করতে আছেন। এইসব কি যা তা কুকুর পাইয়েছেন আপনি? ও এরা রাস্তার নেই কুত্তা না, এদের জন্য মাসে 500 টাকা খরচ হয়। সেইটা জানেন কথাটা? পাইবেন তো শ্বাসে একটা কেরানি ভাড়াই থাকে, তা চাই যায়। কেন ওকে বলছেন বাপু? হবে না এখানে। তোমার সাহেব আর কুকুর নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও। আমরা কোনো গরিব কেরানিকে ভাড়া দেবো। বাট চলবে না, আইগা চলেন। ভাইবা দেখবেন ভালো কইরা, আমরা আবার আসবো তখন। আর আসতে পারি কাপড়। দেখছিস গাবলু, কি বেয়াকের লোক সব। বলে কি না কুকুরের জন্য ঘর ভাড়া নেবে। দুনিয়াটা দিনের পর দিন কি হচ্ছে বলতে কি? যাচ্ছে তাই কাকা, যাচ্ছে তাই। বাবা কি জানেন, বিরাট কারের তাই এসেছিল। একদিকে কুকুর পুষের সাহায্য করার শখ, অন্যদিকে গিন্নির লাঠি দিশেহারাকে ছুটে এসেছিল কাকা। তোমার কিন্তু দয়া উচিত ছিল। দয়া? আমার বেতনটা এমন ঝাঁকুনি দিয়েছে যে সারা শরীর ঝনঝন করছে এখন। ফুলের লোক। গাবলু বলছে বেড়া, দোকান থেকে চা না ঝুঁক নিয়ে এলো, বড্ড খিদে পেয়েছে। আর দেরি বুঝলি, চেষ্টা করবো কাকা। কুকুরের জন্য ঘর ভাড়া নিতে এসেছে। সব দেখো, দুনিয়ায় যে কত রকম লোক থাকে, আশ্চর্য। কে তুমি? কি চাও? আমি কে? আমাকে চিনো না? মোহাম্মদ খান, মোহাম্মদ খান। অভিযোগ করেছ, দাড়ি কামিয়েছ বলে ভেবেছো তুমি চিনতে পারবো না? তুমি কি আমার এতই লিঙ্গ পেয়েছ? তোমার এত বড় সাহস যে আমাকে তাইমোহর ভাইতে চাও? কি বিপদ! এখন দেখছি যে চোখ রাখবে তুমি, এখনই তোমার দর্শন দিব। স্বাধীন হতে হবে জানো? জানো আমি কে? सारे हिंदुस्तान 500 सहिंसो शाहजहां বিগত আমি দক্ষিণাতে ভ্রমণে বেরিয়েছি যে এই ফাঁকে তুমি আবার এই তাজমহল আবসানি চাও? লো মদনুল্লাহ, কি আপদ! যা যা রাস্তায় যা। রাস্তায় আমাদের তাজমহল ছেড়ে ফিরবো, এগুলো চেষ্টা করে ফেলবো। তেরোয়ার খাও, ও তেরোয়ার খাও। তেরোয়ার খাও, এই উজবেক মোহাম্মদে করতাম না, এর কবরে কি এনেছো? আগে আমি খেয়ে নিচ্ছি।
তারপরে একটু মহব্বতের পিতা করবো। মিলো 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 চারণে ধীরে ধীরে ধর ধর ধর্মানের জোরে কাকা সামনে উঠে পড়েছে। চারণে ঝিলিক নিয়ে গেছে আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি। হ্যাঁ দেখবার সময় পেলুম কই ঘরে ঢুকতে মোহাম্মদ দেওয়ান এসব বলে টলে সব করে টোলাটি নিয়ে গেল। কে ও কাকা? সম্রাট শাহজাহান। সম্রাট শাহজাহান? হ্যাঁ হ্যাঁ শাহজাহান তার তাজমহল ভাড়া দিচ্ছি বলে ঘরটা নিতে এসেছিল। সকাল করে একই পাগলের কারণে আমাকে শুধু পাগল করে দিল। আমার জিলাপি আসবো কাকা? থাক বের হয়েছে আর দরকার নেই। এরা আবার কারা? নমো নারায়ণ। অধমের নাম হচ্ছে সেবক কৃষ্ণদাস দাস। ইনি হচ্ছেন আমার সহধর্মিনী বৈষ্ণবী বিশাখা দাস। আমরা আপনার ভর্তি ভাড়া দিতে এসেছি। বেশ বেশ বসুন। আগে বসবার দরকার নেই, দাঁড়িয়ে কথাটা শেষ করি। বুঝলেন, আমরা স্বামী স্ত্রী একেবারে নির্জন থাকি, ছেলে পুলে নেই। একটু শান্তিতে 7 দিন ভোজন করতে চাই, তাই আসা। সে তো ভালো কথা। আমিও নির্ঝঞ্ঝাটে ভাড়াতে চাই। ভাড়া কিন্তু 40 টাকা। তা হোক তা হোক, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্যবসা বাণিজ্য আছে, তেজেমুখী করে থাকি। আপনাকে 6 মাসের ভাড়ায় আগাম দেব। কথাটা কি জানেন, আমরা একটু শান্তিতে থাকতে চাই, আর কিছু নয়। তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের এখানে কোনো গোলমাল নেই। ঘরটা এদেরই দেওয়া যাক। কি বল রামু? তোমার ঘর, তোমার যা ইচ্ছা, আমার কি বলবার আছে? কৃষ্ণদাস বাবু, তাহলে সব দেখে শুনে নিন। ও পাশে কলঘর, ওদিকে ছোট বারান্দা, ওখানে হাঁটতে পারবে। বাহ, কৃষ্ণের ইচ্ছে সব তো ভালোই দেখছি। আমরা শান্তি চাই, এমনই একটা জায়গায় তো খুঁজছিলাম। ও কি বলো, এতেই তো আমাদের ফিরে যাবে? লোকেই হবে। এর চাইতে বড় ঘরে তো আর নেবে না। যা আর কি কম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝো না, ওপরে কি ভালো, অল্পের মধ্যে শান্তিতে থাকতে হয়। তাহলে এখানেই আমাদের সয়াব খাট করবে। আমার কি বুদ্ধি! জানলার কাছে শোবো আর রাত্রিরে চলে আমার গয়না ধরে টান দিই। না 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 না, হাট থাকবে ও পাশে। ও পাশে, ওদিকে জানা নেই যে গরমে প্রাণ যাবে। কি আমার চোখের প্রাণ ঘরের মাঠে একটু গরমে প্রাণ যাবে। না না না, হাট থাকবে ওখানে। আমি বলি খাট এখানেই থাকবে। খবরদার করছি, অশরীর চোখি নকলি হয়ে যাবে। হায়, কি করছে? আগে সব কিছু ঠিক হোক, জিনিসপত্র নিয়ে আসুন। তুমি চুপ করতে বাবু, এবার ডাকিলে আহ্মগ্রস্ত আমি কখনো দেখিনি। স্বামী স্ত্রী কথা বলছি, তার মধ্যে বড় ঘটেছে সব। ওরে বাবা! দাদা থেমে যাও। স্বামী স্ত্রী শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করছে, আর তুমি ওর মধ্যে নাক গলাবার চেষ্টা করছো। না পেয়ে যেতে পারে। আমার ইচ্ছা খাট এখানেই থাকবে। কখনো না খাটো খাটে থাকবে। সাবধান বিশাখা, আমি তোমার স্বামী, অতি কম গুরু। আমার মুখে মুখে তর্ক করে নরকে যাবে। তবে না অত ছাড়া তর্ক করবে না।
ভেবেছো আমার বাড়িতে এসেছো, এখানে যা ইচ্ছা তাই আমি বলতে পারবে না? দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোমায়। বলুন, এটা যা বলুন পাই তো বলতো না, পুরো ঝাঁটা এখানে আছে দেখছি। আমার এ কি করছে? ওরা তাঁতি চায় কাকা, তালি মহড়া দিচ্ছে। কই মুখ পড়া, আর তোমারই দিয়ে একদিন কি আমারই একদিন? কাকা পর্বত গৃহদা তোমার পালাও। কোথায় গেল মনে পড়ে দিচ্ছে? হাট কোথায় থাকবে দেখিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। গেল কোথায়? হ্যাঁ ওখানে ঢুকেছো, ভেবেছো টেবিলের তলায় ঢুকে আমার হাত থেকে বাঁচবে? এই না, এই হাট কোথায় থাকবে বলো? ও হাট কোথায় থাকবে? কোথায় যাবে খা? ওরে বাপরে, গেছি রে। চৌকিদার, তোমায় দেখাচ্ছি। বলি হাট কোথায় থাকবে? জবাব দাও, কোথায় থাকবে কা? ওরে বাপরে, মারে, গেছি রে। ও মা গো, কি আমি নই। ও কাকে মারছে? তুমি যে বাড়িওয়ালা, আমার কাকা, তোমার স্বামী কৃষ্ণ দাস সোজা বড় রাস্তা দিয়ে দৌড় যাচ্ছে। দৌড়ে যাবে বলছিল, আমার খবরে পড়তে হবে শেষ পর্যন্ত। আমি দেখছি খাট কোথায় থাকে। বাপরে, গেছি রে, আর মনে পড়ে দিয়েছে রে। বেরো কাকা, বেরো, নির্ভয়ে বেরো, অল ক্লিয়ার। বেরোতে পারছি না। বাপরে, বড্ড লেগেছে কাকা, ডাক্তার ডাকো। দরকার নেই, কাটা হয়ে তোকে নুনে ছিপে দিতে হবে না। বাবা, পিঠে আর কিছু রাখিনি, চিড়বিড় করে চলছে। শান্তি সংসার তাই বটে, নির্ঝঞ্ঝাট। সজ্জার দেরি করে ছাড়া থাকবে না, সেই কথা তো শাস্ত্রে লেখা নেই কাকা। তোকে আর রসিকতা করতে হবে না। এদিকে আমার প্রাণ যায়, একবার জল নিয়ে চিকিৎসা করে। ওরে গাওয়া, কি ডেঞ্জার আছে। শান্তির গেল, লোকটা যে এমন পাপা সে তো জানতাম না। ঘরটা যদি লাইব্রেরি, সেই কথা কাকা, তাহলে এসব ঝামেলা হতো না। তোমার জিলেপি ঠোঙাও গেল, খাও খাটা গাও। চোপড়া, আমি যেটা থাকেছি বলে তোর খুব খুশি হয়েছে না? একবার ভূপেন বাবু দেখা পেতে পারি কি? আমি রূপেন বাবু, কি চাই মা লক্ষ্মীরা? আপনারা এই ঘরটি তো ভাড়া দেবেন? তা বলো হবে না, এতে ঘুরিয়ে যাবে। বেশ বন্ধ আছে কথা। ঘর ভাড়া দেবেন মা লক্ষ্মী? তা আপনাদের সঙ্গে ঘুষ কই? কার সঙ্গে কথা কইবো? পুলিশের দরকার কি আমাদের? আমাদের কাজে
নাচের স্কুল? সে কি কথা? নাচের আবার স্কুল কি? না না, এখানে ওর সমস্ত হতে পারে না। কেন পারে না? আর পারে? নাচের মতো কি জিনিস আছে? এক্সারসাইজ বলুন, এক্সারসাইজ। মানে এর কথায় নাচই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ। তবে পারে তারা আমরা দেখতে পারবো না কিন্তু। কাকা নিশ্চিত এরা নাচের স্কুল করবে, কিন্তু ভাড়া দেবে। না না না, এখানে হতে পারে না। আপনারা অন্য কোথাও দেখুন। আমার কথাই দেখো, এই বছর আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। ভাবনা কি ভাড়া পেলেও আপনি চলবে না, আপনার মেয়েদের শিখিয়ে দেবে, ফ্রিতে নাচ শেখাবো। আমার মেয়ে তো নেই। এই না তাকে আপনার স্ত্রীকে শিখাবো এখন। শেখাতে হলে আপনাদের আর একটু দূরে যেতে হবে। উনি তো ইহলোকে নেন, আপনাদেরকে স্বর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে। বেশ তো, তাহলে উপের বাবুই শিখবেন। ওটি কি এখন বুড়ো আর বেরিও আছে, তাহলে বেশি নাচতে পারবে। নাচের কি কত জিনিস আছে, এটা তো এক্সারসাইজ। ইউরোপ গিয়ে দেখুন 80 পর্যন্ত পুরোটা ডিপি নাচ করবো। ওতে তো চমৎকার যত হেলথ থাকে, আপনার ও বেরি কমে যাবে। একে রায় বসে শিখিয়ে দেবো বাঙালির নিজস্ব নাচ। এখনই একটু টানি যেতে পারে। কেমন কেমন করে আপনাদের নাচের প্রস্তাব এই। কি সাংঘাতিক! কাকা, এখন তুমি ভিতরে গিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নাও। অন্তত আমি সামনে নিচ্ছি। ঠিকই বলেছিস, আমার খুব ধরপড় করছে এখন। উফ, একটু চা খাই কি? এসো এসো এসো। আমাদেরই ঘর, এই দেখো। গোপীনদা কোথায়? গোপীনদা? সুবেদা বাড়িতে নেই কেন? আবার আসছে কেন? গোপীনদা বাড়িতে নেই মানে কোথায় গেলে? ওনার আবার ব্যারাম হয়েছে কি? এই দেখো কি এনেছি। তারা এখানে বসতে হবে না, চলে যান আপনাদের। Where is Bhupen? মানে ভূপেন কোথায়? ভূপেন তো বাড়িতে নেই। আর সে তো বললাম তোমাদের ঘর করা হবে না। ওইখানে ব্রিটল গাছ, মানে ওই কুকুরগুলো নিয়ে এসো। আবার আপনারা আসলেন কেন? বললাম তো সকালে তোমার কৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না এখানে। না না, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে থাকবো। আপনি তো জানেন আমরা নির্জন থাকি, তাই এলাম। কি বলো বিশাল ভাই? ভূপেনদা কোথায়? ভূপেনদা? ভূপেনদার হাটের অবস্থা খুব খারাপ। ভাড়া চাই, ভাড়া চাই। না না, হবে না। ভাড়া চাই, ভাড়া চাই। ভাড়া চা। কাকা, বলতে পারছি না, চলে এসো। খুব
সরকার, আমার খুব জ্বর হয়েছে, আর দাঁড়াতে পারছি না, আমাকে কোথাও শুতে দিন। কে আপনি? জ্বর হয়েছে তাহলে হসপিটালে যান, এখানে কেন আসছেন? আমি দিল্লি থেকে আসছি, সেখানে করোনা ভাইরাস হয়েছে বলে পালিয়ে এসেছি। হাই হাই, শেষে আমার বাড়িতে করোনা ভাইরাস ঢুকলো, এবার যে মারা যাব। হাই হাই। কাকা কোনো ভয় নেই, ও যে আমাদের শত্রু। সন্তু, এ কাকা, আমি সন্তু। বাঁচালে বাবারা, আমায় বাঁচালে। কিন্তু আমার সুটকেসে কি আছে? দেখবেন তো কাকা? টাঙ্গিয়ে দে, দরজার সামনে টাঙ্গিয়ে দে, আর তলায় লিখে দে, ঘর ভাড়া হইয়া গিয়েছে। বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়ে খুব আক্কেল হয়েছে আমার। ওহ, ঝাঁটার হাত থেকে শুরু করে আর কিছু তো বাকি রইল না। তোমরা লাইব্রেরি হোক, সেটাই দেখছি সবচেয়ে নিরাপদে। কাকা তুই 100% বাঁচবে। হিপ হিপ তুলে।
An hour and a half journey on bus from Calcutta towards South 24 Parganas through Diamond Harbour Road will take you to the small hamlet called Kamchoki, where an age-old Jesuit community, Dhyanashram, is located. This community houses and forms the young members of the Society of Jesus. The Society of Jesus is a religious order founded by Saint Ignatius of Loyola and his companions in Rome in the year 1540. The members of the Society of Jesus are called and recognized as the Jesuits. Today, the Jesuits are scattered all over the world, serving the humanity through their varieties of ministries in spreading the gospel values. All the Jesuits undergo 14 to 17 years of formation, which includes pre-novitiate, novitiate, juniorate, college studies, philosophy, regency, theology, and ordination. In the pre-novitiate, we get a taste of Jesuit life, besides learning the English language. In the novitiate, we come to know in depth the society, its charism, its way of proceeding, and its expectations. We begin to live the Jesuit life. It is here we discern our vocation with the help of the spiritual exercises of Saint Ignatius and the experiences through different experiments. We also get rooted in the Ignatian spirituality, and at the end of a novitiate, we commit ourselves, pronouncing the three perpetual vows: poverty, chastity, and obedience, and officially become the members of the Society of Jesus. In the novitiate, we are taught to swim with constant guidance, but in the juniorate, we learn to swim by ourselves. In the South Asian Assistancy of the Society of Jesus, there are 6 juniorates, and we, the 16 juniors, hailing from 7 different provinces, are currently undergoing our juniorate formation in Dhyanashram, Calcutta. Saint Ignatius says, the one aim of the Society of Jesus is to help its members and many others to attain the ultimate purpose for which they are created. For this, giving good examples is not enough. Sound doctrine is required, and the art of getting it across. As novitiate is the foundation stone for our spiritual life, so is the juniorate for our intellectual life. Our special mission in the juniorate is to study. Here, we learn to assume responsibility for our growth as persons in intellectual, spiritual, affective, and socio-cultural dimensions in the spirit of the Ignatian Magis. Juniorate is 10 months intensive study course that focuses on language, common skill, and humanities. We have 3 terms in our academic year in the juniorate. In each term, we are introduced to different subjects. Since juniorate study aims at the overall growth of scholastics, it covers wide range of subjects. It is very exciting to study and attempt various subjects which widen our knowledge and understanding of the world. It also initiates us to think logically with a critical mind and increases our intellectual curiosity.
A Jesuit's learning is not limited to the formal classroom setup. It is said learning is not a teacher-centered, but a student-centered creative process. As an eternal student, a Jesuit learns only about 10% in the classroom, with the help and guidance of the teachers, and rest of the learning takes place outside the classroom. Therefore, we are engaged in unending creative activities outside the classes. Every day, we have table reading in the refectory, both in English and Bangla. We write daily paragraph, essays, short stories, film reviews, book reviews, birthday introductions, and read novels and many other inspiring books. In addition to all this, we memorize great speeches, poems, and TED Talks and deliver them. All these activities are the applications of what we actually learn in the classroom. All these activities help us to be budding writers, thinkers, and speakers. Cooperative learning is given an utmost importance in the Juniorate. In this democratic process of learning, effective mutual learning takes place. By having group activities and studies, we share our resources and reach out to each other. We are also gifted with good computer and internet facilities and are given genuine freedom to make right use of them. Use of modern technology in the Juniorate is not for entertainment but for learning purpose. They are the means to know the world better. Once a week, we watch a film. The aim is not merely to entertain ourselves, but to improve our language fluency, develop a sense of critical thinking, and to learn the values intended. After watching the films, we write reviews on them. Every day, we update ourselves about what's happening in the world around us by reading newspaper, magazines, and watching television news. Apart from regular classes, we have some special courses like basic communication workshop, basic computer skills, and introduction to literature, charism of the Society of Jesus, art and aesthetics, only to mention a few. The Juniorate formation is basically oriented towards intellectual growth. However, we also give quality time for spiritual formation. Therefore, every morning we have meditation and contemplation followed by Holy Eucharist. Twice a day we examine our consciousness, and in the evening we come together for community prayer. Furthermore, on Saturdays we pray rosary together, and on Sundays we spend time with the Eucharistic Lord. All of us eagerly await the monthly recollection, a time of regeneration and renewal of our commitment. Besides this, we meet our spiritual director regularly. The Ignatian contemplation to attain love teaches us to find God in everything and everything in God. Hence, whatever we do becomes our prayer. We are created to recognize the meaning of our existence intended by God. In and through our intellectual and spiritual activities, we grow effectively to fulfill the vision of God. We continue our unending journey of discovering ourselves by becoming aware of our emotions, needs, and desires, and integrate them
with our spiritual life. The community of the first companions was comprised of persons from different nationality. Similarly, we, the juniors, come from different cultural and linguistic backgrounds with a different mindset, ideas, intellectual and emotional capacity, but we are united as one family. All of us are fallible human beings. We commit mistake and misunderstand each other. Yet, we acknowledge our weakness and reconcile. We correct and challenge each other. Moreover, through community prayer, singing practice, recreation, community meeting, common get-together, picnic, outing, etc., we strengthen our bond. Working together during Manualia and other occasions, we make our contributions for the welfare of the community. And games are yet another field where we strengthen our bond as a community. Living in the cultural hub of India and not getting in touch with the rich culture of Bengal would be a tragedy. But it is not so in our case. We were exposed and given numerous opportunities to witness different cultural and religious activities of Bengal through our Sunday ministries, cultural and educational tours, participating in traditional dance drama on the life of Venerable Father Anda Gabrich of the Society of Jesus. Realizing the fact to be religious is to be interreligious, we were encouraged to witness, understand and appreciate the religious values in Hinduism in Bengal. The popular Durga Puja, the religiosity of the people and the traditional Kirtan were very inspiring and enriching. Sunday ministries and family visits keep us in touch with the poor and the suffering. It is an undeniable fact that to be a religious is to be multilingual. We were made to realize that one of the most effective ways to reach out to the people is to learn their language. To learn a language which is entirely different from our mother tongue is quite a feat. It is said, if you talk to a man in a language, he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Yes, in order to be effective in our ministries with the local people, we learned functional Bengali and Hindi with the help of our dedicated teachers. The people in our ministry places were glad that we were taking initiatives to learn their language and converse with them in the language that they understand. Overall, to learn a language is a fun. Durga Puja is one of the most popular festivals celebrated in West Bengal in general and in Calcutta in particular in honor of Goddess Durga. It is celebrated for 10 days, starting from the day of Mahalaya. The main festival takes place after the 7th day. The festival consists of Sashti, Mahasaptami, Mahastami and Mahanavami. The last day of the festival is Vijaya Dasami, when the immersion of Goddess Durga idol takes place. On this last day, people meet each other and exchange greetings, and young people pay their respects to their elders. Durga Puja is a beautiful example of the rich religious and cultural heritage of West Bengal. We the juniors had the opportunity to witness this great festival. We ventured into different parts of Calcutta for pandal hopping. We all were fascinated to observe the uniqueness of each pandal. We not only enjoyed the creative decoration
in and around the pandals, but also interviewed people and pujaris and learned the significance of the festival. After witnessing the puja, we shared our experiences with the novices and the staff members in the community. One of Shakespeare's tragedies? Yes. Do you like it? Very much. Because tragedy brings catharsis. What do you mean by catharsis? Catharsis is purification of our emotions and getting psychological relief besides aesthetic pleasure. Our budding actors are coming before you with one of Shakespearean famous tragedies, Hamlet. This famous play is performed by actors across the world. Yes, the story remains the same, but each time the actors are different. There lies the beauty. Please, put your hands together and join me in welcoming our actors from Juniorate Academy for their performance. Hamlet, think of us as our father. For let the world take note, you are the most immediate to our throne, and with no less nobility of love than that which dearest father bears his son, do I impart toward you. Oh, head of glory, King of Denmark, long live the King, long live the King, long live the King. Though yet of Hamlet, our dearest brother's death, the memory may grave. 'Tis fitting to bear our hearts in grief. Yet so far have discretion hath fought with nature. So we with wisest sorrow think on him, together with the remembrance of ourselves. Therefore, our sometime sister, now our queen, the imperial joint
us to this warlike state, how we, as it were with a defeated joy, with one auspicious and dropping eye, with mirth in funeral, and with dirge in marriage, taken to wine. And now, Laertes, what is the news with you? What wouldst thou have? My lord, you will leave in favor to return to France. Have you your father's leave? What says Polonius? He has, my lord. I do beseech thee. Give him leave to go. Take that farewell, Laertes. Time be thine. Spend it on thy will. But now, Hamlet, my son. A little more thy kin and less thy kind. How is it that the clouds still hang on you? Good Hamlet, cast the native color off and let the eye look like your friend from Denmark. Do not forever seek for thy noble father in the dust. Thou knowest, 'tis common, all that lives must die, passing from nature to eternity. Aye, madam, it's common. If it's so, why seems it so particular with thee? Since, madam, I know, not seems, my grief is real. 'Tis sweet and commendable in your nature, Hamlet, to give these mourning duties to your father. But you must know, your father lost a father. That father lost his. But to persevere in obstinate condolement is a course of impious stubbornness. 'Tis unmanly grief. We beseech you, throw this unprevailing woe and think of us as of a father. And for an intent in going back to school in Wittenberg, it is most retrograde to our desire. We beseech you to remain here in this cheer and comfort our eye as our chiefest courtier and our son. Let not thy mother lose her prayers, Hamlet. I pray thee, stay with us. Go not to Wittenberg. I shall in all my best obey thee, madam. 'Tis a loving and a fair reply. Be as ourselves in Denmark. Madam, come. Oh heavens! Keeping me alive to witness such an abominable feat. Even this solid flesh would melt. How weary, stale, flat, and unprofitable seem to me the uses of this world. Fie on it! An unwearied garden that grows seed. Oh Hyperion! That it should come to this, my noble father, 2 months' death, nay, not 2 months. So excellent a king, so loving to my mother. Why then she would hang on to him as if the increase of appetite had grown by what it fed on. And yet, within a month, let me not think of. Thy name is human. Even a beast that wants discourse of reason, that would have mourned long. Married to my uncle, my father's brother, a most incestuous cheats. Hail to your lordship, my excellent good friend, Horatio and Merciless. How do you both? The same, my lord, your poor servant ever. But what's your purpose to visit Elsinore? We came to see your father's funeral, my lord. I pray thee, do not mock me, my fellow students. I think it's to see my mother's wedding. Indeed, my lord, we followed hard upon. Trip to Horatio! The funeral baked meat did coldly furnish forth the marriage table. I think I see my father,
Where, my lord? In my mind's eye, Horatio. My lord, I think I saw him yesterday night. So, who? Your father, the king. My father? The king? Season your admiration for a while with an attentive ear, till I may deliver upon these gentlemen. For God's love, let me hear. 2 nights together had these gentlemen on their watch, and in the middle of the night, a figure like your father appears before them. And in solemn march goes slow. In dreadful secrets, they imparted me the message. And on the 3rd night, I kept the watch with them. As the apparition comes, I knew your father's hands. These are not more like. It is very strange. I'll take a watch tonight, perchance it will walk again. My father's spirit announced, all is not well. Something is rotten in the state of Denmark, my lord. Well, gentlemen, let's keep a watch. Angels and ministers of heaven, defend us. Be thou the spirit of hell, or covering death. Bring me the airs from heaven, or blasts from hell. Be thy intents good and charitable. I'll speak to thee, I'll call thee Hamlet, King, my father, royalty, answer me. Hamlet. Whither willst thou lead me? Hamlet. Speak, I'll go no farther. My hour is almost come for me to render myself to sulphurous and tormenting flames. Allah's poor host, Pity me not, but lend thy serious hearing to what I shall unfold. I am thy father's spirit, my father's spirit, doomed for a certain term to walk the night, and for the day confined to fast in fires. But that I am forbid to tell the secret of my prison house. If thou ever really did love thy father, revenge his foul and most unnatural murder. Murder? Tis given out in Denmark that as I was asleep in my orchard, a serpent stung me. But no, the serpent did sting thy father's life, now wears his crown. oh my prophetic soul, my uncle, That incestuous, that adulterate beast, with the witchcraft of his wit, with traitorous gift, won to his shameful lust, the will of my most seeming virtuous queen. While sleeping in my orchard, as my custom in the afternoon, thy uncle poured the cursed heaven in the porches of my ears. oh Hyperion, unspeakable cruelty. Thus my own brother snatched away my life most cruelly. I slept forever, having been robbed of my life, my crown, my queen. I had no time for reckoning of my imperfections. Oh, horrible, most horrible. Alas, horrible indeed. If thou hast nature in thee, bear it not. Let not the royal bed of Denmark
be a couch for luxury and for damned incest. But no, while pursuing this act, taint neither thy mind nor thy soul, contrive against thy mother. Leave her to heaven to judge. Fare thee well. Adieu, Hamlet. Remember me. Remember thee, I that poor coast, while my memory holds a secret, a seat in this trivial font of record. Yeah, from the table of my memory, I wipe away all the trivial font of records, and thy commandment all alone shall live within the book and the volume of my brain. By heaven, O most pernicious woman, O villain, damn villain! Lord Hamlet, my lord! There's a never villain dwelling in all Denmark, but he's an empty knave. There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell us this, but these are wild and worthy words. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your mind. It is an honest goal. And now, good friends, grant me a request. Come, swear by my soul, never to speak of what you have witnessed this night. We will not, my lord. Certainly not, my lord. Swear. Swear by his sword. Day and night, but this is one and strange. Swear by his sword. Swear. We swear. Rest, rest, furtive spirit. The time is out of joint. O cursed spite, that ever I was born to set it right. Farewell, Ophelia. And remember well what I have said to you. Be critical of the love bestowed upon you by Hamlet. Consider his love as temporary and impulsive fancy of love, a flower of early spring, soon to fade. I'll keep thy words in my memory, Lord, my Lord, and you yourself shall have the key of it. It is pleasant, but not enduring, fragrant, but momentary. Abroad for shade. The wind sits on the shoulder of the sea. Keep these few precepts in your memory. Look, thou character. Give thy thoughts no tongue. Be thou familiar, but by no means vulgar. Give every man to hear, but few thy voice. Take each man's censure. Reserve the judgment. For neither borrower nor a lender be. For loan often loses both.
itself unfriend. Above all, be true to yourself. My blessing upon thee. Farewell. Most humbly do I take my leave, my lord. The time invites you. How now, Ophelia? What's the matter? Alas, my lord, I have been so frightened. Of what? My lord, I was in my chamber. Lord Hamlet, as pale as his shirt, with a look so piteous, as if he was loosed out of hell to speak of horrors comes before me, and Man of valor? my lord, I do not know, but truly I do fear it. This is very ecstasy of love. What said he? He took me by the wrist and held me hard. Twice his head, thus whirling up and down, with raising a sigh so piteous, as if to shatter all his bulk. And that done, he lets me go. This must be known to the king. There comes the king and the queen. My liege and madam. I think I have found a cause of Hamlet's lunacy. I doubt it is no other than his father's death and our hasty marriage. My dear madam, since brevity is the soul of wit, I shall be brief. Your noble son is mad. Mad? Mad, Collier. For to define true madness, what is, but nothing else, but mad. More matter with less art. Madam, I swear, I use no art at all. That he is mad. 'Tis true. 'Tis pity and pity. 'Tis true. I have a daughter who in her duty and obedience hath given me this. To the celestial and my soul's idol, the most beautified Ophelia. Came this from Hamlet to her? Good madam, stay a while. I will be faithful. Thou the fires, the stars of fire. Thou that the sun doth move. Thou truth to be liar. But never thou, I love. But how hath she received his love? I spoke to my young mistress that she should know herself from his resort and meet no messengers, receive no token. When she acted in accordance with my words, he repulsed, fell into sadness, then into a farce, and by declension into madness. Do you think this true? It may be very like my lord. How may we try it further? Sometimes he works here for an hour, for hours. At such a time, I lose my daughter to him. You and I mark the encounter in secrecy. Sweet Gertrude, leave us alone, so we may watch to prove the matter. I'll obey you, and for your part, Ophelia, I do wish your good beauties with the happy cause of Hamlet's wildness. So shall I hope your virtue will bring him to his wonted way again to both your owners. I wish it may. Ophelia, what you hear? Gracious, so please you, we will bestow ourselves. Read on this book that shows such
and exercise may color your loneliness. I hear him coming. Let's withdraw, my lord. The spirit that I have seen very well, maybe the devil. Oh, fair Ophelia, in thy oration, forget not to ask forgiveness for my sins. Good, my lord. How does your honor for this many a day? I humbly thank you well. My lord, I have some remembrances of yours Remembrances? that I have longed to redeliver. Remembrances? I never gave you. My honored lord, you know you did. I did love you once. Indeed, my lord, you made me believe so. You should not have believed me. I loved you not. Oh heavens, I was deceived then. Where's your father? At home, my lord. I have seen your paintings well enough. Go, get me to a nunnery. Why would thou be a breeder of sinners? If thou do man, thou will have misfortune for thy dowry. Go thy ways to a nunnery. Or if thou wilt marry a fool, for wise men know well enough what monsters you will make of them. Restore him. Go, get thee to a nunnery. I say we will have no more marriages. Go thy ways to a nunnery. Oh my poor soul, what madness is this? To be or not to be, that is the question. Whether it is noble in the minds to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles. To die, to sleep no more, and by a sleep perchance, to dream. For in that sleep of death, dreams may come and give us pause. Conscience does make cowards of us all. My lord! Lord Hamlet! My honored lord! My most dear Lord! My good, excellent friends, Rosencrantz and Guildenstern, how do you go? As indifferent children of the earth. Happy indeed, but not over happy. Our fortunes capped, we are not the very button. What makes you not else know? To visit you, my lord, no other occasion. Were you not sent for? Is it your own inclining? Come, deal justly with me. What did we say, my lord? Anything, but to the purpose. I know good king and the queen have sent for you. Hence, there is a confession in your looks, which your modesties have not grabbed enough to color. Be even and direct with me. Weren't you sent for? Aye, my lord, we were. Of late, I have lost my mirth. Indeed, this goodly earth seemed to me a sterile promontory. What a piece of work is man! How noble in reason, how infinite in faculties, in form and movement, how express and admirable in action, how like an angel, in apprehension, how like a god. The beauty of the world, the paragon of animals. And yet, this seemed to me
are quintessence of dust. Neither man nor a woman delights me. My lord, there was no such stuff in my course. Gentlemen, you're welcome to Elsinore. I know my uncle father and aunt mother are deceived. If you delight not in man, what Lenten entertainment the players shall receive, my lord. Look you there. Well, be with you, gentlemen. My lord, I have news to tell you. The actors come hither, the best actors in the world. Either for tragedy, comedy, history, pastoral. Tragical, comical, historical, pastoral. Masters, you're welcome. I'm glad to see you. Master, you're welcome. The importance of welcome is but a ceremony and fashion. We'll have a speech straight. Come, give us a taste of your quality. A passionate speech. What speech, my good lord? I heard you speak once on stage, but it was never acted. Come, sirs. Follow that law. We shall have your place tomorrow. Toast, my good friend. Hear me. Can you play the murder of Gonzago? Aye, my lord. Very well. Very well. If you could feel, study a dozen or 16 lines, which I will set it down, and insert in it. Could you not? Aye, my lord. Very well, very well. Now follow that law. But look, mock him not. My excellent good friends, I leave you till night. Welcome to Elsinore. Good, my lord. Lord. I have heard there have been cases where criminals have been presented as tragedy, having cut to the heart, but a skill with which the piece was acted. However careful they are to consider crimes, they have at once accepted, confessed it. I'll have these players stage something like the murder of my father before my uncle. I'll observe his looks. The play is the thing wherein I'll catch the conscience of the king. Come, masters, deliver your speech as I have told you. Bring out passion. You must acquire and beget temperance, which will give smoothness to split the ears. But remember, do not render inexplicable downshows and noise. Aye, my lord. Horatio, Here I am, my dear master. my most Trying to do whatever you bid me. my most trustworthy friend. Let's the play tonight before the king. One scene of it comes. Near circumstance, which I have told thee about my father's death. Observe my uncle, and after the play, we'll join in both our judgments to ensure his saving. Hither they are coming, and remember my words. As you command, my lord. Hurry, hurry, get a place. For us and for tragedy, we beg your patient hearing. Enjoy the play.
In truth, I must leave thee and the earth behind. Thou shalt continue to inhabit this beautiful earth. And it may chance, shortly other man may claim you for his bride. Speak no more, I pray. Such act must be condemned as treason. It is like but second time I kill my husband dead, but second husband kisses me on bed. Should I commit such act? Let earth give me no food, nor heaven light. I do believe thee. It's deeply sown. Sweetheart, leave me here a while. I'll beguile the tedious day with sleep. Madam, how do you like this play? Art thou familiar with the plot of it? What do you call a play? The mousetrap. The mousetrap. The play is the thing wherein they praise the image of a murder done in the end. Thighs blasted, thighs infected. See, Tyson! Keep on the play. Give me some light! Away! Lights, lights. What if thou couldst have retires to shed tears of grief in solitude? Oh, good Horatio! I'll take a close word, £1,000. The king, my father, is murdered. My lord, the queen wishes to have a word with you urgently. I'll come by and by. Now is the fitting time of the night. Now I could drink the hot blood, the conscience of the king. Oh, my offense is rank. It smells to heaven. It has a primal endless curse upon it. Our brother's murder. Oh, what form of prayer can serve my turn? Forgive me my foul murder. That cannot be, since I am still possessed of those for which I did the murder. My crown, my own ambition, and my queen cannot be pardoned and still retain the offense. In the corrupted current of this world, a gilded hand can easily evade the just penalty of the law by bribing, but none can escape God's justice. In that tribunal, one has to face his deeds in its real enormity. Oh, a fitting time to wreak my vengeance. But the devil is at prayer. Sublime act, busy washing his soul clean from the taint of sin, and thus fairly prepared to meet his death. Perchance, I put an end to his existence, will make it to heaven. And thus, I'll revenge in vain, only to help him purge his soul. Return to the sea, my soul, and pause for an opportune time. Trip him when he is asleep or drunk, in his rage or gambling, or satisfying his carnal desire, so that his heels may kick at hell, and so that his soul be as black and damp as hell.
Oh, how hypocrite am I! Prayers that do not voice the true sentiments of the heart can never hope to be heard. Madam, thy son will come straight. Deal harshly with him. Tell him his pranks have been intolerable. And have your grace, and scream and stoop between much heat and him. I'll withdraw in silence and hide my poor soul here. Mother, what's the matter? Hamlet, thou hast thy father much offended. Mother, you have my father much offended. Come. You answer with an idle tongue. Sit you down! You shall not budge till I set you up a mirror where you may see the inmost part of you. Thou wilt murder me? Help! Help! I pray! Help! Oh, I'm slain! Oh me! What hast thou done? Is it the king? Oh, thou impudent, wretched fool! I took thee for thy master. Oh! What a rash and bloody deed is this? Sit you down! Leave wringing of your hearts. Leave wringing of your hands. And let me wring your heart. Look at this picture! At this! The counterfeit of presentment of two brothers. You cannot call it love. Oh, Hamlet, speak no more. Alas, what deed of man merit such a harsh and storm introduction? Thy present husband, a villain, the king of threats and patches, the murderer of my father and thy former husband. No more, I pray, thy words like daggers enter in my ears. Leave her to heaven. Do not taunt thy mother. Aid her from the doubt that devours her. Oh, heavenly figure, what's the purpose of thy visit again? Do not forget thy resolution for revenge, Hamlet. Look you, lady, how pale he glares. Do you see nothing there? Do you hear nothing? Alas, how is it with you that you bend your eye and hold with empty space? I see and hear nothing at all but ourselves. Why? Look you there. My father, in his dress and alive. Look, how he steals away. This is the very courage of your brain. Alas, he is mad. Mother, for the love of grace, confess yourself to heaven. Repent the past and avoid what is to come. Do not spread the compost over the weeds. Oh, Hamlet, thou hast turned my eyes into my very soul. Thou made me discover the faults and blemishes that never can be removed. Mother, then throw away the worst part of it and live purer with the other half. Good night, mother. But go not to my uncle's bed tonight. Assume virtues if thou had it not. Be a changed woman. When thou feel moved to seek God's blessing and pardon, I'll come to thee to seek thy blessing. Bid me, mother, a final request before I depart. What shall I do? Thou shalt not do by any means what I forbid thee, sweet lady.
Be thou assured of words, if made by breath. I must to England. You know that. Good Hamlet, I had forgotten to tell thee, for such is his majestic determination. Two of my comrades are given the mandate to accompany me to England. These men, to whose care I am to commit my life with as much confidence as I could commit it to poisonous snakes that are chosen by the king, so that I may be more villain, and so that I may be more easily like villain. But I'll delve them. But I'll delve 1 year below their minds and blow them at the moon. For this same Lord I do repent, but heaven is pleased. It occurs to me as if I had been ordained by heavens to be the instrument of thy death, so that I might suffer through thee and thou through me. Oh, Hyperion! I must be cruel only to be kind. This bad begins and the worst remains behind. Come, sir. Let me bring this business to a close. Good night, mother. Oh, what a deadly sight has eyes might beheld. Gertrude! Gertrude! Where is your son Hamlet? My lord, what have I seen tonight? How does Hamlet? Man, in his lawless feet, he has killed the unseen good old man. Heavy! Had we been there, it would have been so with us. His liberty is full of threats to all. Hamlet! Hamlet! Hamlet, where is Polonius? At supper. At supper? Where? Not where he's eating, but where he's eaten by worms. I say, where is Polonius? In heaven, send neither to see. If thou found him not there, seek him in the other place by yourself. But indeed, if you do not find him within this month, you shall lose him as you go up to lobby. Hamlet, your mother and I always wanted you to be with us in this royal court. But the ghastly deeds of yours renders it absolutely necessary that for your personal safety, you must quit Denmark. Prepare thyself. The embark is ready for thy immediate departure to England. To England? I have that. So it is, if you knew our noble purpose. I see before me an angel of love that knows about your intention. Farewell, your mother. And England, if thou hast any regard for me, show it by putting Hamlet to death, as thou art commanded in my letter. He is dead! He is dead! He is dead and gone, lady! He is dead and gone! What is dead? Grass green thou, and the seals are stone! Oh, my poor Ophelia, I pray you, Mark, white is stone as the mountain snow. Oh, this is the poison of deep grief
that springs from her father's death. Tomorrow is St. Valentine's Day. Early in the morning I'll greet thee at thy window. Oh sweet, I'm coming, I don't cry. Oh, sweet lady, pretty Ophelia. Guards! Forward close! Give her good watch, I pray you. Leave me, I say. I want to meet the king. No. Alack! What noise is this? Where's the king? I pray you give me leave. Let's come in. Where's my father? Dead. But not by him. How can he dare? I'll not be juggled with. Speak, I pray. Who is the villain responsible for my good father's death? Oh, he dry up my brains. They carried him to his rest, and his face uncovered. Oh, there's Rosemary. Oh, poor sister. My heart bleeds. These incoherent words stir my soul more than the sensible words would. Speak, my lord. Speak, I pray. Who is responsible for this? My vengeance will include none but the guilty. I am guiltless of your father's death, and my grief for the loss is not less than yours. If that be so, then tell me, why have you proceeded north against these fields, so crimeful and capital in nature? It's Hamlet. Hamlet? My father's murderer? I, Laertes, I am unable for any least action. The queen, his mother, lives almost by his looks, and I can't do without the queen's shadow. In addition, the public, owing to their intense affection for him, overlook his stains. And so have I a noble father lost, a sister driven into desperate turns. But my revenge will come. This to your majesty, and this to the queen. From Hamlet? Who brought them? Sailors, my lord. You shall leave us. Laertes, you shall hear them. High and mighty, you shall know I am set naked on your kingdom. Tomorrow shall I beg to see your kingly eyes. With your gracious permission, shall I narrate to you the occasion of my sudden and strange return. Hamlet. What should this mean? Escaped his death in England? Most strange. My lord, let him come. It warms the very sickness of my heart. To thine own peace, Laertes, I will devise a scheme under which he shall have no choice
but fall in thy hands. And for his death, no wind shall breathe. Even the queen, his mother, that loves him ardently, will not be able to charge us with any evil intention against him, but will call it an accident. It will bring me no less pleasure to be guided by your skill, so that I could be the organ of his fall. It was right, but let it. Was your father dear to you? Or are you like the painting of a sorrow, a face without a heart? Why ask you this question? Well, what would you undertake to show yourself your father's son in deed more than in words? To cut his throat in the church. Revenge should have no bounds indeed. We shall arrange a contest between you and Hamlet, a sword combat. Hamlet, being free from all contriving, will not closely examine the weapons. With ease, you may choose a sword and bait it, and in the path of practice, requite him for your father. I'll do it, my lord. And for that purpose, I bought an ancient of mountebank, so mortal that but deep a knife in it, where it draws blood, no cataplasm in the world so rare can save a thing from death. I'll dip my point with this contagion to wound him slightly, and it will mean his death. If this should fail, when in your motion you are hot and dry, we offer a drink. I have prepared him a chalice for the nymphs, whereon but sipping. If he by chance escape your venomous stab, our purpose may hold there. Misfortunes never come alone. It drifts upon another sea. So first they follow. Your sisters drown their relatives. Oh, poor sister, my Vilia. Let's follow him, Gertrude. You will lose this wager, my lord. I don't think so. I have been in continual practice. I shall win at the odds. If your mind dislikes anything, obey it. I will tell them you are not fit. None of it will defy augury. There's a special providence in the fall of a sparrow. If it be now, it is not to come. If it is not to come, it will be now. Come, Hamlet, come, and take his hand from me. Give me your pardon, sir. I have done the wrong. Let my disclaimer for purpose evil free me from so far of your generous thoughts. I have sought my arrows over the house and hurt my brother unintentionally. I too am one among those who have been wronged. I am satisfied in nature. I do receive your love and will not wrong it. I embrace it and play the brother's wager. Give us the foils. Come on. Come, one for me. Give them the foils. You know the wager, Hamlet? My lord, very well. This is too heavy.
Let me see another. This suits me well. Why, my lord? These all have a long foil. Set me the stoops of wine upon the table. Now the king drinks to Hamlet. Come, begin. And you, the judges, bear a very eye. Come on, sir. Come, my lord. One touch. No, not at all. Judgment. A hit, a very palpable hit. Well, again. Come again. Stay! Stay! Give me a drink. Hamlet, this pearl is thine. Here's to thy health. Give him the cup. I'll play this bout first, set it by a while. Come for the third larity. Another hit. A touch, I do confess. Our son shall win. Please escape your breath. Here, Hamlet, take my napkin, drop the broom. The queen celebrate to thy fortune, Hamlet. Gertrude, do not drink. I will, my lord. I pray you, pardon me. This is the poisoned cup. It's too late. I dare not drink yet, madam. I'll play this wager first. Let me wipe thy face. My lord, I'll hit him now. I do not think it. Come for the third larity. I pray you, you pass with your best violence. Say you so? Come on, have it you now. Just a minute. Oh! Treachery! This is treachery. How does the queen? Look to the queen there. And bleed on both the sides. How is it, my lord? Come again. My sword. Come again. Bottom! They are incensed! She swoons to see them bleed. No, the drink. Oh, my dear Hamlet, the drink. I am poisoned. Oh, villainy! Let the door be locked. Treachery! Seek them. It is here, Hamlet. Thou art slain. No medicine in the world can do thee good. Indeed, there is half an hour of life. The treacherous instrument is in thy hand, unbaited and envenomed. The foul practice hath turned itself on me. Lo, here I lie, never to rise again. Thy mother is poisoned. I can no more. The king is to blame.
The point is enveloped. The point is enveloped. The point is enveloped. Enveloped to the world. Oh, yet you must be friends! I have but heard! Prison! Prison! Your God incestuous king, the murderer, the damned den. Drink of this potion and follow my father. He is justly served. It is a poison, tempered by himself. Extend forgiveness with me, noble Hamlet. Mine and my father's death come not upon thee, nor thine on me. Heaven forgive thee and make thee free. I'll follow thee. Horatio! I'm dead, Horatio. Things standing, thus unknown shall live behind me. Be thou didst ever hold me in thy heart, absent thee from the felicity of life. And in this harsh world, draw thy breath in pain and tell my story. Now cracks the noble heart. Good night, sweet prince. And the flights of angels sing to thee thy rest. Kara
You